adjourned. Okay? It's going to be adjourned until May 6th at 9 a.m. on the sentencing day when all the cases will be heard. The reason why that it is not on today was because Sagen was interviewed, was actually looked at by a psychiatrist from the Avenel Sentencing Department, which does all sex offenders. Okay, so all the sex offenders get interviewed by a psychiatrist, by a court-appointed one, and they're ready to report to the judge. Now that turnaround time is 2 weeks, okay, for the time when the person was interviewed until the time when the report is either faxed or delivered to the court. The court does not deliver it to the attorneys. You pick it up in the morning. Okay, Sagen was interviewed approximately 4 weeks ago. Okay, so I expected that report to be in today. I didn't receive any emails that it was not going to be in today, and the court will not proceed without that report. Okay, so I don't know what to tell you otherwise, but I spoke to the team leader, which is the law secretary for the judge, and they were going to try to get it today, to get it faxed over today from the office who does that. It hasn't even been completed yet. All right? It has not even been written up yet. So normally I would get that faxed in, and that would be it. But that is not the case that is going on today. All right? So Sagen is actually produced. Okay? He'll be here at 9 o'clock. He's en route right now. I'm going to wait here, and I'm going to speak to him, and I'm going to tell him exactly what's going on. But for now, basically, it's going to be adjourned until May 6th. I apologize for this. Maybe I should have called before on that point, but I did not. I expected it to be here, and I can say that, listen, I would appreciate it if you do come back on May 6th into Sagen. Okay? The court does not know at this juncture how many people are here to support him. I did give a letter and I did give an email that there will be people on his behalf. There will also be people from the family of the alleged victim in this case. They will all be making a statement too. They will all be coming here at 9 o'clock today. That is not going to happen today. They're going to be told the exact same thing. They're going to be told to basically go back to work, go back to home, and that is what's going to happen with that, right? The attorney doesn't even know that the report is not in, the prosecuting attorney. So I'm the first one here. I got the news, the first bad news, all right? Now, this is not uncommon, all right? Now, I know that a group is going to be here, a newer group is going to be here, and again, I apologize for not calling up the court to make sure the Avenel report is not done. Starting materials have to be there. I double checked with the court, with the court's clerk. They have all the letters. Okay, they have all the other material that's needed to send. We've done that because I've read your argument, and I want to be. I have my own written out argument that I'm going to talk about, and I want to be there to comment on anything that you said that I haven't addressed. Okay? Then I talk. I'll be talking for about 10 to 15 minutes or so. At that time, the client, Sagen, will talk. And he will address the court, and he will ask for mercy, he will apologize, and he will talk about mitigating circumstances of why he should be given 3 years. Then the victim's family is going to talk. Okay? And they're going to try to tell the judge why he should be given the 5 years of what was agreed upon. Okay? And then the prosecutor is going to talk. I just want to let you know that some of the things that you will hear might be very graphic. Okay? So just prepare yourself for that. This case right now is no longer about the victim. This case is about Sagen getting 3 years, okay? And there are a lot of characteristics, a lot of mitigating factors of why he should get there. In my years of prosecution, in my years of being a defense attorney for the state, and in my years of private practice, I have never seen anybody like Sagen, okay? Most of my contacts, most of my clients
they've never even graduated high school, okay? Excuse me, or college. All right, those are the ones that I have now because I contract with the state, and a lot of the state clients are given to me. The other half of my clients are professionals, but I've never seen someone like Sajan, someone who is a sole breadwinner of his family, okay? Somebody who is as remorseful as he is, somebody who is the sole breadwinner for his family. And those just are among a few of the factors that I don't think the judge knows about and is going to have to learn about today or in the upcoming time. I hope that he's read the approximately 40 to 41 letters that he's got. I FedExed them to him. He does have them. There's no guarantee the judge will read every one of them, but I'm hoping that at least the ones from the council and his family will have read, okay? So if you haven't written a letter yet, it's in your discretion to do so. You can forward them to me, and I will make sure the court gets them, okay? So you're free to go. You're always free to go. Okay. So I'm going to wait here. He said, show solidarity to Sergeant Suresh and also his family. So we all came from different parts of New Jersey, and because a lot of people working there, today is a working day. So we spend time, this is all. We have to come back on May 6th and support him. And also we can bring more people. I think a lot of people go back because they already read the news. Yeah. So we've been expecting almost like 25-30 people. Is that right? Yeah. Right now we are I personally expected about 10 people today. Oh, right now we are But I 17 didn't know people that here. it would be this extensive for Sajan. Thank you for your support, dedication, time, effort, everything. We all know how much time you spend for this case, and from the bottom heart on behalf of our community, we say thank you, and all of you. We have to come back and unite and show our solidarity in this case. That's the way we are, having a bond in our community. Yeah. That's all I want to say. Thank you again. I just want to finish up with telling you, Sajan to me is probably my most important case, okay? Because I have never seen anyone like Sajan in terms of his character, in terms of his kindness, in terms of his own mercy to other people, right? To me, this was a one-time mistake, okay? This only happens one time in a lifetime, and regretfully, it came to this. But I just want to let you know that I am working hard towards him. I am never letting him not know what's going on, and he can be assured that I am going to tell him that you're here 110% support. Again, I do apologize. Thank you. Thank you, Anil. Mr. Thomas, Does anyone need my card if they want to contact my office? And also, I have a question. My son, All right. Listen, I just wanted to let you know how I'm going to present you as a group, okay? Right. After Thomas speaks, my closing arguments are going to be basically going towards the group. Okay? It's not going to be long, but I'm going to be saying that basically Sajan has an overwhelming degree of support, as you can see here. Tell me if I should not say this, okay? But I'm saying basically the Indian American community 100% supports Sajan in this case. All these people are leaders. Leaders represent different Indo-American different organizations, different associations. One person representing at least 50 people, 100 people are there behind them in their associations. All right, I think that's something that Thomas, if he's going to speak, let them know, okay? Because the judge might think this is just family,
Okay? It's not a family. It's a I know. community. So Thomas should let them know that basically this is a community, Yeah. and this is different organizations. And the churches, temples, Okay. and And also you have to tell, it's all over from US, all states. that It's a argument is made by national organization. That argument is made by Mr. Thomas. No, this argument is that will be made by Mr. Thomas, beginning with, and then I will follow up on it. All right, I'm going to go over the letters, basically, with the court and make sure that he's read them. Okay, which he's going to say he's read them. Mr. Motaki is president of The chairman of the Chamber of Commerce. Chairman of Kerala Chamber of he is Oops, sorry. അമേരിക്കയിലെത്തി H1 വിസയിൽ വന്നു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ മരണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പിന്നെ 1.5 വർഷമായിട്ട് ജയിലിലാണ്. ഇന്ന് വിധി പറയേണ്ട ദിവസമായിരുന്നു. അത് പ്രമാണിച്ചാണ് ന്യൂജേഴ്സിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡേഴ്സും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വിധി പറയേണ്ട ദിവസത്തിൽ ആ കേസ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് മെയ് 6-ാം തീയതിയിലേക്ക്. അത് അവനേൽ ഫെസിലിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡിറ്റൻഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു സൈക്ക് ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാനുണ്ട്. ആ ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഇന്ന് കേസ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് സജിൻ സുരേഷിന് ഒരു സോളിഡാരിറ്റി ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അവധി വർക്കിംഗ് ഡേ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇവിടെ രാവിലെ 8:30 തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. കോർട്ടിന് വെളിയിലാണ്, പസൈക് കോർട്ടിന് വെളിയിലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മെയ് 6-ാം തീയതി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 10-25 പേരൂടെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും മിനിമം സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇറക്കി കോടതി ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിലാണ്. താങ്ക് യു. New York and far away places, and we are representing so many organizations, and including we got a South Asian attorney. He is our power, and we hope Sajin will be out soon. We'll try our best. Give it 110%. ഇവിടെ 10-25 ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പനും അമ്മയും ഇതില്ല, ബന്ധുക്കളും ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു യുവാവിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ അമേരിക്കയിലെ മലയാളികൾ, ന്യൂജേഴ്സിയിലെ മലയാളികൾ, ന്യൂയോർക്കിലെ മലയാളികൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കാണുന്നത് തന്നെ മനസ്സിന് സത്യത്തിൽ ഒരാളവിടെ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും യൂണിറ്റി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വളരെയധികം എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ വന്നവരോട് എല്ലാവരോടും തന്നെ ഞാനെൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. സജിന് ആവശ്യം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളുമാണ്. ആ കുടുംബത്തോട് ഞാൻ രണ്ടുത്തോളം സംസാരിച്ചു, സജിനോട് രണ്ടുത്തോളം സംസാരിച്ചു. അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ പയ്യനെ പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം, പിന്നെ അവയർനെസ്സിൻ്റെ ഇല്ലായ്മ. ഇത് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്.
ആ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിദേശത്തേക്ക് ആളുകളെ കമ്പനികളിൽ നയിക്കപ്പെടും. അവർക്കൊരു അവയർനെസ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റും ഒരു അവയർനെസ് ട്രെയിനിങ് ഹാഫ് ഡേ ട്രെയിനിങ്ങാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളെ പറ്റിയും ഇവിടെ ചെയ്ത് കൂടാത്ത എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ഇതേ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വേറെ ഒരു എംപ്ലോയി അയാളുടെ ഭാര്യയും ഇപ്പോഴും നോർവേയിൽ ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള സിമിലർ കാരണം കുട്ടികളെ അടിച്ചെന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അടിച്ചു തരുന്ന പോലെ തന്നെ അവരിവിടെ അടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് അടിച്ചു. പക്ഷേങ്കിൽ അത് അവിടുത്തെ നിയമത്തിനെതിരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവയർനെസ് ട്രെയിനിങ് ടീച്ചേഴ്സും മറ്റ് കമ്പനികളും അവരുടെ എംപ്ലോയീസും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഓർ കണ്ടന്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ലോ. ഇത് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, പ്രോപ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ എ യൂത്ത് ഹു ഹാസ് ബീൻ മിസ്ഗൈഡഡ് ആൻഡ് ഹു ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ദ ടച്ചസ് ഓഫ് ലോ എന്നുള്ള ഒറ്റ രീതിയിലാണ് അത് കാണുന്നത്. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് വന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കുടുംബ അംഗങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ഇത്രയും കാലമായിട്ട് റിലൻറ്റ്ലെസ്ലി ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഓൾ അമേരിക്ക എന്നുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പും അതിൻ്റെ ലീഡേഴ്സും ഇതിനുവേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അവരോടൊപ്പമുള്ളൊരു സോളിഡാരിറ്റി കാട്ടിയിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ ഹോപ്പിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ സജിൻ സുരേഷ്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തെ ഓർക്കുന്ന ഈ ആഴ്ചയിൽ വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട യുവാവ് അകാരണമായിട്ട് ചെയ്തു പോയ ഒരു കുറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഏകദേശം 1.5 വർഷം തടവ് അനുഭവിച്ചു. ഇനിയും ആ യുവാവിൻ്റെ മോചനത്തിനായിട്ട് ഏകദേശം ന്യൂജേഴ്സിയിലെ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത ആളുകളോട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വലിയ സക്സസ് ആയി തീരട്ടെ, ആ യുവാവിന് മോചനം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്ന് 8:30 മണിയായപ്പോൾ തന്നെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ട്രൈ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എല്ലാ അസോസിയേഷനെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച്, മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്, ചർച്ചുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്, അമ്പലങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇത്രയും ആളുകൾ ഇവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒന്നും അറിയാതെ, അമേരിക്കയിലെ ലോയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അറിയാതെ, അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടാതെ വന്ന് അനുഭവിച്ച ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മളറിയാതെ, കമ്മ്യൂണിറ്റി അറിയാതെ പല യുവാക്കളും ഈ രീതിയിലുള്ള കെണിയിൽപ്പെട്ട് ജയിലിലും കാര്യങ്ങളും കഴിയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ ഈ സിജിനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് JFA ഏറ്റെടുത്ത നടപടി, അതിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ്, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ അക്ഷീണം അതിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം തുടങ്ങി ഇന്ന് വരെ അതിനൊപ്പം നിന്ന് അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഡേറ്റ് മാറ്റിവെച്ചേക്കുകയാണ് മെയ് 6-ാം തീയതി. ഇതിലും 2 ഇരട്ടി സജിൻ്റെ ഈ വിധി ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു വിധി സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേസിന് പര്യവസാനമാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നത്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ സാങ്കേതികമായ ചില കാരണത്താൽ ആ കേസ് വീണ്ടും മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂജേഴ്സി മുതലായ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും വിവിധ മലയാളി സംഘടനകളെ പ്രതികരിച്ച് അനേകം സംഘടനാ നേതാക്കന്മാർ എത്തിയിരുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സോളിഡാരിറ്റിയെ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ കാണുകയാണ്. ഈ ഐക്യവും ഈ യോജിപ്പും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഏത് മെമ്പർക്കുണ്ടായാലും നിലനിർത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അത് സജിനെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷാവിധിയിൽ കൂടി പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ മാത്രം പറയുന്നു. യൂണിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത്. ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷാജിൻ്റെ ഈ കോർട്ടിൻ്റെ വിധിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് മാറ്റിവെച്ചു. ആ നിർഭാഗ്യം ഒരു പക്ഷേ ഭാഗ്യമായി തീരാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അങ്ങനെ കരുതിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാര്യം ഇന്ന് പെസഹ വ്യാഴാഴ്ചയും അതുപോലെ ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസവും ലോകമെമ്പാടും എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻസും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദിവസവും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഭവിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരും പെൻസിൽവാനിയ, ലോങ് ഐലൻഡ്, ന്യൂജേഴ്സി, അതുപോലെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് അവധിയെടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന് 1, 2, 3 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയത് ഉദ്ദേശം ഷാജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഷാജിൻ നമ്മുടെ ഒരു പയ്യൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാൽ നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ആരല്ല പ്രശ്നം. ഇവിടെ പല നിയമങ്ങളുമുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. മട്ടിക്കൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ they should have some training from India. What's the rules and regulations of this country? And also ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോർട്ട് സിസ്റ്റം they have to do something else to deportation.
ഈ കോർട്ടിന് ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് $340 പെർ ഡേ ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് പേഴ്സിന്റെ മണിയാണത്. ദാറ്റ്സ് അവർ മണി. അങ്ങനെ കോർട്ട് സ്പെൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് thousands of dollars for this person. Why? For what? Let him deport, go back to his country. And also greatly appreciate this lawyer for doing a best job, and we are expecting continuous supporting, get support to release earliest. Thank you very much. സജിനും സജിൻ്റെ അച്ഛനും പല പ്രാവശ്യം എന്നോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെറ്റർ അറ്റോർണിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവന് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഒരു TCS പോലുള്ളൊരു വലിയ കമ്പനി ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ഈ കൺട്രിയിലെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ആർക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ദുഃഖസത്യമാണ്. ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അതുപോലെ സജിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും കമ്മ്യൂണിറ്റി മുഴുവൻ ഒന്നടങ്കം ഒരു സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്ത May 16 ട്രയലിൽ അത് നല്ല ഒരു ഇതായി അവനെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കുന്നത് സജിൻ എന്ന നമ്മുടെ ഇളയ സഹോദരൻ ഉണ്ടായ ദുരനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ഇനിയെങ്കിലും ഒരു മോചനം നൽകി ഒരു നല്ല ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തിൽ നമ്മളിവിടെ വന്നു ചേർന്നെങ്കിലും ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ കോർട്ട് ഡേറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി. ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് ഈ സഹോദരനുണ്ടായ അനുഭവം ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും സജിൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കും. അടുത്ത May 6 നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടും. നമ്മൾ ജഡ്ജിനെ മാക്സിമം കൺവിൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ തരാൻ തയ്യാറാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു. സജിൻ എന്ന ഒരു മനുഷ്യനോടുള്ള മനുഷ്യ സ്നേഹം 1.5 വർഷമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്ത പേരിൽ 1.5 വർഷമായിട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദന സജിനും നാട്ടിലിരുന്ന ഒരു കുടുംബം തന്നെ വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരോടുള്ള ഒരു സഹാനുഭൂതിയും അവരോടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട്, ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹം, അതിൻ്റെ വിളിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. May 6 ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വന്ന് സജിനെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സജിൻ യു ആർ ഓൺ ലൈൻ. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. സജിന് ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഡേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചെങ്കിൽ പോലും സജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മലയാളികളായ എല്ലാവരും തന്നെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സജിന് ഇവരോട് ഒരു നന്ദി വാക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അത് സജിന് ഇപ്പൊ പറയാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. സ്പീക്കറിലാണ്. സജിൻ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വന്ന് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് എനിക്കും എന്റെ ഫാമിലിക്ക് ഇത്രയെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ ദൈവം എല്ലാവർക്കും കാത്തുന്നു. ഇത്രയെല്ലാം ഹെൽപ്പ് എല്ലാം എനിക്ക് ഫാമിലി എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഡേറ്റ് മാറി അതും വന്ന് ഒത്തിരി സോറിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ് മാറി അത് എക്സ്പെൻസർ പ്രശ്നപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഒത്തിരി താങ്ക് യു, ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. Sajin, you want to talk in Hindi? You can do that. If you are more comfortable in Hindi or English, you can do that. ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. മലയാളം everyone for coming and helping and supporting my family for all of this. And God will definitely bless you all for all the support and help that you are giving to me and my family. Thank you. Thanks a lot to everyone for everything. Thank you. All right, Sajin. All right. Thank you. May 6 You want to say something? അവന് അറ്റോർണിക്ക് കൊടുക്കും. I'm representing Justice for All organization. I thank everyone who has come here, and I thank especially Attorney Michael and every others who has come from different parts of states. Thank you so much. ബാക്കിലെ കോർട്ട് ഹൗസ് എന്നുള്ളത് വെച്ച് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. ചേച്ചി ഒന്ന് ഇവിടേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. അവിടെ സുരേഷിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അവിടെ ബാക്കിയുള്ള കാലം
ചെയ്തു പോയൊരു തെറ്റിന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സജിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല പാഠമായിട്ടിരിക്കട്ടെ. അമേരിക്ക ഒരു ഫ്രീ കൺട്രിയാണ്, പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നിയമവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. My name is Michael Karakta, and I am the attorney for Sage and Suresh. First of all, I'd like to say that I am pleased, and now I know that Sajan is very pleased himself, that we had a showing from all the different leaders in the Indian American community. I want to say that I did not expect this, but I was surprised that so many people, so many Indian Americans from all different places, from all different organizations, came here to support Sajan. And I hope they come back on May 6th, because Sajan deserves justice. Sajan deserves to be given the best sentence that is possible, the most fair and the most just. And again, I thank everybody. I thank everybody for coming in, taking their time from their busy schedules. And I know many of you have to go back to work now, but I would like to thank everybody here for coming in on their own time. Right? Thank you. Thank you. And thank you for your efforts. Thank you. Very good. All right. Thank you. So,